Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. E whaatala whātu i le mai mō mai si o tātou watu nuu o se whapoponga le nei o tala alau KVCK. E mō atu i le amatali ai o le nei tausanga na mawhai o na whaailoa i se tusi a le awhionga le whaatonu i a mua vai whaatasi John Suisala o le mtanga luenga o alanga manuia mtautua lau tele. Ua toe whaamanuia ina le lātou mtanga luenga i se alanga tupe mawhai ai o nanga wa ai whanau i lalo e prokalame ta ua o le Temporary Assistance for Needy Families i lalo o le American Samoa Pandemic Emergency Assistance Fund. Le olo o whaatupeina e le mtanga luenga o soifua maloloina ma tautua mo tangata lau tele a le malo o Amerika. O le nei prokalame e anga wa ai ainga maulalo pe uti tupe maua ma e toa wha lava whanau mai le ainga e taliaina e anga waa i le tailua se lau tāla. O le nei prokalama e tasi lava le teimi e whaatino inai e peo na whaailoa e le mtanga luenga ala ngā manuia mtautua mo tangata lau tele. O le nei tino i tupe e au ngā i le whaatauina o ofua o ngā whanau o mea o ngā moomia whaatasi ai ma le tutongina o pili. O le aso na amatali ai pe pa whaatumu mo mātua o molo o silafia e anga waa lātou whanau masawa ai le whaatumulia o no whanga e peo na whaasala lau e whaataunu wainga luenga le mtanga luenga. O lo iai le fuafuanga i whaamuta le whaatamuina o pe papalai i le aso tolu se fultasi le masina le nei o Januari. O le whaiunga le vai aso na seima vai atu nei na lapta i ai Amerika Samoa whaapea atu nu o le Pasifika i se ngalu lolo e mafua mai o le maunga mu i Tonga. Ona o le nei whaalawelawe ai maise o le tūlanga i le ola pea o sailingi whaapitoa o le tsunami Amerika Samoa. O le aso na tūla i ai le awhionga le senatoa i a whai i vai i uli Gardinet, e talosanga ina le presidente o le mauta maulunga tua olo mana i a fruin, mo se awa noina i a mawhai ono o atu wai le whaatonu mtanga luenga puipuinga whaaloto i whale, ia sa mana se mo vea vea. E whesilingi ai po le atonu le tūlanga ua iei nei a tātou masini whaailo, e peo na tuina mai mo le songa le mulau tele o le atunuu, i whalawelawe whaal nā tua e ono tūla i mai, e peo na iei le atunuu i le nawa i aso tuana i atu. I le teimi na whaamalosi ai lapta inga o le tsunami le asfarele, na paule vaenga na langona o longo mai mauta tapua i ese o le atunuu, e whaailo ai tangata ina ia tuua a inga manofuanga maulalo, ai a ngai i nofuanga saunga le mu, o se vaenga le nei o le saunoanga a le awhionga le senatoa, whai i vae i uli Gardinet. Iei se fuafuanga se wheloa inga emi nei i a male whaatonu o le tanto Homeland Security, ia i le tūlanga o tanto sailingi ia o le tae au, mai leo tae sanga i luma o le tanto Mauta, ia whinangalo e o mai luma se i whaasilingia fwoi mawe se whautuanga, ma se tau sa ili e le tanto malo o tanto Mauta. Le ane o ia i e tūlanga o sailingi ia le sa fualawa ia wale sanga le mu o le tanto watunu. Ia meisi lava tūlanga e tau na whaasilingia fwoi. E fwoi tūlanga le whale leo ma le evacuation plan leo o le atonu le e fuafanga o fuafua iai a nei kemi le auli pia mai o la moese ava noa e fiutana iai ma le atonu leo ia ona to longo mai le la fionga ma na malo tāku Mauta
ia te tonu lava le le o mai luma a vesi fautuanga tātu mautam tau sa ili o lea me utupu ai ia i le tūlanga sa whengai ma le atu no. Ele ia se vaenga o lalangi ele ia afia le teimi na pafa fu se ia le maunga mui tonga ile fai unga le mai aso na te nei i se fa maunga scientisi o le teimi mulmuli na pai se maunga mu tele fa pene o le tasi le afe tau sanga dalwai ele i lewa na male o tele lea na langona fo i le tele o atunu o le Pasifika ai tupu lo le ngalu lolo lea na matua fa le ngai nai le tele o ele o tonga o Amerika Samoa se tasi lea o atunu o le Pasifika na o mai ai le wala au ina ia tu ua no fuanga mawalalo ma ainga ai anga i no fuanga maululunga o na o le ngalu lolo. O le maunga mu i tonga, wa savali le tolu masina talu na mu, ai o le asfareile na te nei taimi Amerika Samoa. Na whaata iai le to tele le taulanga o nukwalo whawha peisi mo to tonga i le pāle o tele le afi mai le maunga. Lea na mafua ai le ngaru lolo, lea na matua whaatama iai se vaenga tele o tonga tapu. Lea iai le taulanga o nukwalo wha peisi mo to tonga, lea o masalo mia wa to tele na soifua o mau mawai, o no le nei whaalawelawe matu ia. O le pale o tele le maunga mu na langona ia tunu o le Pasifika e pe o Fiti, o Samoa, o tātou i nei Amerika Samoa, o New Zealand ma Australia, e o lava i Alaska i Amerika, na whaalongo ina le pale o tele mai le maunga mu. I whaamamonga le NASA, o le pale o tele o le maunga i tonga, e whaalima sa lau atu na malosi, na ilo le pomu atomika le na pa o i Hiroshima i Japani, i le wha i unga o le taualona lua o le lalulangi. I se mori maua tangata i se vaenga o le taulanga o nukua lofa. O le auli atoa ele i pale maunga mu. Na to urua ni aini maa lai ti whapene i lungo fale o tangata whape mata vale. E whae o le timu maa. Ai o le mori maua isi. Sa sau whaatasi ai tua ma le timu e mafu mai le kasa. Mai le maunga mu. Le o matua a fiai le vaitau mafu tangata le atunu atoa. Ona ole malosi le pale maunga mu na mafu ai lore ngaru lolo. Le na matua a fiai ele o tonga. E o ino fuanga tu matawhanga i Amerika, o Peru i Amerika i saute wha pe Japani, na afia uma lolo, le a foi sa whaaleanga i nai se vaengo le atukuki, o Fiti wha pe masavai, ia mangalu sa o i vaengo Amerika Samoa e pe o le afio anga o tula, no o mai le sami i lungo le awala ma le whale a onga. Mo i lato uma wo o le moto o tonga tapo, o tonga le i se maunga, e nasa tama i mapu e po e lava e tūla talata le taulanga. Le wha apena suru i eile to tele na uwa ai le ngalu. O fiso o ta inga matonga e o maile so o lo o motu sia pea. O no le keipo le mawaile interneti ma fiso o ta inga wha anai o na poa tonga. E toso mai fiti, ma ua wha alea ngai na nei le teimi nei. Ina ua pale maunga mu wha apena mana ngalu lolo. O tonga, e se lau wono sa fuluivo na motu laiti, a o le afo na motu e le o no foia. O le aso ana nafi na where leia toi wa alelo le amia New Zealand mo le poei no ata o vaenga o whaaleanga ina. Mo le motu atoa o matua leilo o matua uwhitia le lefu liuli, leana le lea mai le teimina pai le maunga mu. O se tasi o motu o tonga o mango o le toi vaia, o na upa ui lalo le sami o na malo se telo le pao le maunga mu. Wa le mawhai o na tūla o ele se vaalele le malaya vaalele, o na o le lefu o mafia fia. Mai se ata na pu ele vaalele o New Zealand le tau nei, o lo ai ngā ruenga o lo whai e tangato le atunu, mo le tafi e se ina o le mafia fia o le lefu, mai le vaenga e tūla o ele ai vaalele, e whao ngai nai suo o wiri paelo, mai isi vaenga, mo le wha mai no le vaenga tūla o ele ai vaalele mo viso swani. Ma o vaa nei mai au Zitalia ma New Zealand wa ngai atu nei tonga, mo ngā ruenga la vea ai au ina toa yuto me ai ma le vai, e tua i tangata mo le teimi nei. Ele o lope te o whiwa maale liu le teimi nei, o no le moto sia pe o viso o tainga, a u wha mautu mai mo le teimi nei, e to o toru o mauti noa o mai soifua. A lo i hele masalo salonga, e o na alu i lunga le fuai numera, pe a tau nu watu le malo, wha pe mali su e mai New Zealand, le o toititi tau nu i tonga. O nisi nei o ata na po eina le tau nei, o isi motu wa le eima se fale o toitu, ma wa le lopo o whiwa nga iei tangata, o nisi o tangata nei lo hatu i valele, ua whaonga ina tāpuleni mo le teimi nei e maluai. O la au o sei malea o no le malosi o le pao le maunga, ai maisi o ngalu lolo, le na muli mai. O tai au leo o fofua o atuaini se o whaatono o le malo i le mauta maulunga, mo le wha mauninga o la tūtūlanga o whaatono o le malo. O whaatono e tolu lea tutoe o le a whaasolo i le vai aso nei.
e au fia ele whaatonu o le Odabo mia Lisa Tuato'o o le whaatonu o le KVCK ia Awelua Solomona Awelua. Whaapea ima le whaatonu o le ofisa o puna o Malosi a Dr. Misipati Salanoa. O le aso wharelia na te anei na whaailoa ai i le mauta maulunga swafa o whaatonu o le a whaamaunia i le mauta. O le whaatonu o le Odabam ua fuafua e whaamaunia i le aso tofi. Ua mai anei se fontanga whaapitoa le awhionga le Kovana Sili, le Lieutenant Kovana, le Prestene le mauta maulunga. Whaapea ima le fofonga whetalai o le mauta usui e tala noi nai mata aupu mo le fontanga whaapitoa. E whaautui fuafuanga mo le suinga i le whaavae. O le susunga le ali fo mai a tapa au dan anga, sa whai masui le malo e fola fuafuanga mo lea whaamoemoe, leo le a whaautu o lou tofi, o lou whaasinomanga, ma lou whaavae. O se tasi o prokalama o fuafua i ai o se fono whaapitoa, e patino i le tupulanga talavou ua fuafua mo Aprila, i se saunuanga a le awhionga i le ali Kovana i ale manu palipoi se ale ngā maunga, na ia tā ua ai e tā ua tele le sao o le whanau, a wā o lātou nei o le lumanai o Amerika Samoa. O lea whaamoemoe na ia tau mawhai ai, e tapu e manatu le tupulanga a wā le whaavae o le atunuu. O le vai aso na te anei na whai ai se awa onga mo le autu stala ma le au whaasalalau o le televise, whaapea i lātou mai nisi o mtanga luenga o lo tūsia whamatalanga uma mai le malo, e whaasalalau i le aso ma le aso. O le nei a awa onga o se fufuanga whai whaatasi le Kvzk Tv ma le official Kovana Sili. Ina ia o au ina ai le to mai whaapea ngā waa i le tūsia ina o whamatalanga, e au mai i le malo mo le silafia e tangata lau tele. O sao tele ngale nei o le reporti. O le ngaluenga le au tusi le ngata i le au whaasalalau e whaapea ai ma newspaper o se tasi le o le whaamoemoe o se awa onga sa whaataunuina le vai asuna te ai lau KVCK. O le au ngatonu o le whaamoemoe o le toe whaamanatu leo vai ngatau ai ao na sila fia le au tūstala mo le whaatinoina o le lātou ngā luenga. O le ngaluenga whaatu stala o le ripotia leo tala sao ma le amio tonu e peo na sauno i ai le Chief of Staff le fionga i atu i mawave tauapa i lau pola. Na sauno atu i mawave e tā ua le whai o le amio tonu e ala i ripoti ina ia mawai e tangata whaafofonga ai mese o e mata mwhai tau newspaper le anomonio se mea na tupu i le tūlanga e aona ripoti ai na o le mea moni ai le au fiai tala whaatupu. I le o onga peo na whaatino ina i le aso e tasi, sa mawai le avanoa e whaafofonga ini se o lātou, ua loa tau sanga o tau tua e ala i tu stalam whaasalalau e peo le whaletua ia Monica Miller, o le afo i aso na mawai le avanoa e whaalongolongo ai e na iai, i se whola sanga mai le susunga ia fia sunia, o lo ta iulu le vaianga so ta inga le ofisa o le Kovana, e whaatatau le matafa ioi le ofisa, ai mese le tusi ino pepa, o whaamtalanga mai le malo. O niso mata upu o le o ngai au fiai, le whaatino ino ripoti mai le fono, ai maise le tusi ino ripoti mai mtanga luenga taitasi. I tatou tala mai apia wa whaamonia mai ele mtanga luenga o pisinisi, ala manuia ma leiba, e silia ma le selautanga ta whainga luenga Samoa au sitalia e prokalama mo ngaluenga whaavai teimi, wa afia le COVID-19 maliva talu na tau nuu, ili poti mai le newspaper Samoa Observer. Na whaalia ai e le whaolulunga le mtanga luenga ia Pulotu Lyndon Chuling. E whaapea ua mai a umo na whaia tui pui o le COVID-19 maliva i lātou nei ai le malanga e se atu. Na saunua fo i le whaatonosili o mtanga luenga. E silia ma le afe tangata whainga luenga mai atunu o le Pasifika. O lo awai i awanoa nei ua whaamaunia wa afia i le whaamai. Saunua Pulotu e le aini li poti o tangata whainga luenga Samoa i New Zealand. Ua toe fo i mai pe ua whaamaunia fo i wa afia. Na tā ua fo i le whaatonu, le tele o tangata whainga luenga i ngā luenga whaavai teimi. Ua fuafua tu ua Samoa i peo na whaamaunia mai le kāpeneta le vai aso taluai. Ma ia i le whaamoemoe le ofisa. E o atu le au whaai o tangata whainga luenga whaavai teimi mo au se tālia i le tolu afe. Ma o le nei prokalame na amata mai le tausanga luafe sfumatasi. Mai moam whaafonga mai loa i le tala i le tau. Tala o le tau mo Amerika Samoa mo le poa nā nei o atu i le poa le asolulu e mātele i nā waua ta ape solo timu. Ma lua fitu valu vevela e valu savili e angi le lautasi o atu i le sefulu mai le leitu la. Mo le aso tofia o atu i le aso sae mātele i nā waua ta olu timunga vevela e valu ma lua fitu valu. Savili e angi le lautasi o atu i le sefulu mai le leitu la. Mautala nā o le tau. Amerika Samoa whai unga le nao talafo mo le nei a fiafi.
Tātou toi wheloa I la so tai ao mo le teminei pa soifua ia. Beyond the reef, where the sea is dark and cold, my love has gone, and our dreams grow old. There'll be no tears, there'll be no regretting. Will he remember me? Will he forget? I'll stand 1,000 clouds where the trade winds blow. I'll stand my lonely heart, for I love him so. Someday I know he'll come back again to me. Till then my heart will be beyond the reach. Te amaile au, rangapa le basa lau. Ua sola lo wau, ma moi moenga le tau. Ele ai ni loi mata, uma fo'i masalo salonga, pena te mana tua isa, fo'a pa'angaluina. I'll stand 1,000 clouds when the trade winds blow, and I'll stand my lonely heart, for I love him so. Someday I know he'll come back again to me. Till then my heart will be beyond the reach, beyond the reach, beyond the reach. This is our stunning American Samoa, home of KVCK TV.
Talofa, and here's the news. The Department of Human and Social Services has announced the short-term cash assistance program for qualified children from low-income families in the territory. This funding was authorized through Section 9201 of the American Rescue Plan Act of 2021. A press release from the Department of Social Services Office says the American Samoa Pandemic Emergency Assistance Fund will give first priority to extremely low-income families of mixed immigration status and will issue a one-time, non-recurrent cash assistance of $200 per child for up to $800 for 4 children per household to purchase clothing and back-to-school supplies and utility payments. 2 sites are open throughout this week for accepting applications from the general public, one at the Fale Samoan Utule and one on the west side of the island at the LDS Stake Center in Malaimi. The last day for accepting applications is Monday, January 31st. Senator Fai'iwai Uligardinet, during the Senate session today, made a request to the President of the Fono Tuaolo Manaiafuran to subpoena the Director of Homeland Security, Samana Ve'evea, to respond to questions about the territory's multi-million-dollar siren warning system. When the territory was under a tsunami warning after the volcano eruption last Friday, the siren warning system, which was supposed to warn residents about the impending danger, was down. Church bells were rung instead to alert people about the tsunami warning, as the siren system has not been working since 2020. The massive underwater volcanic eruption off the island nation of Tonga has been felt across the Pacific, with many tsunami warnings still in place for other islands close to Tonga, including for some of Australia's east coast and islands. The impact of the eruption was felt as far away as Fiji, New Zealand, and the United States and Japan. 2 people drowned off a beach in northern Peru due to high waves caused by the tsunami. Tsunami warnings were issued across much of the Pacific, including American Samoa. Here's the latest from Tonga. When the Hangatonga Hangaha'apai volcano erupted underwater off the coast of Tonga on Saturday Tonga time, the explosion was so strong that it was visible from space. An earthquake measuring 7.4 magnitudes on the Richter scale was triggered as a result. Tsunami waves were sent crashing into the island of Tonga, while volcanic ash rained down on its residents. All telephone and internet connections on Tonga were cut off as well, leaving people isolated. This lack of communication has left it virtually impossible for the outside world to know exactly what's happening there. Due to the huge cloud of ash hovering above the island, surveillance flights from New Zealand are unable to clarify anything on the ground. This is one of the massive explosions a volcano is capable of producing roughly every 1,000 years. Coastal areas of the U.S. were hit by waves. Port St. Louis recorded some as large as 4.1 feet. Other places, including Alaska, Oregon, California, Washington, and British Columbia, experienced tsunami-like waves. In northern Peru, a truck with 3 occupants was dragged into the ocean by a 2 meters high wave. The driver managed to escape, but his wife and another woman drowned. The Tongan government confirmed this morning that all houses on the island of Mango were wiped out in the tsunami that followed Saturday's volcanic eruption. Even 3 days after the blast, Tonga remains largely cut off from the world. Undersea communications cables appear to have been cut, and the airport is covered in ash, preventing relief flights from arriving at the capital city of Nuku'alofa. Reconnaissance flights by the New Zealand government showed ash had blanketed houses and many other structures. According to NASA researchers, the powerful explosion is equivalent to around 10 megatons. That means the explosion force was more than 500 times as powerful as a nuclear bomb dropped in Hiroshima, Japan at the end of World War II. The Tongan government confirmed that 3 people are now known to have died, a 65-year-old woman in Mango and a 49-year-old in Nomuka, both in the outlying Ha'apai Island group, as well as British national Angela Glover in Tongatapu. The Tongan Navy deployed with heavy teams and water, food and tents to the Ha'apai Islands. One aerial image taken by the New Zealand Defence Force showed Mango and described the damage there as catastrophic. No houses
but just a few temporary tarpaulin shelters could be seen. The Tongan government said Mango, Atata and Fonoifua Islands were being evacuated and the water supplies in Tonga were seriously affected. It said all houses were destroyed on Mango Island. Only 2 houses remained on Fonoifua and extensive damage occurred on Namuka Island. The government also said there were multiple injuries. It is the first official statement from the kingdom made about the disaster to international media. The government said parts of the western side of Tongatapu, including Kanokupolu, were being evacuated after thousands of houses were damaged, and that in the central district, many houses were damaged in Kolomotua and on the island of Eua. This photo taken from on board a New Zealand Orion plane shows workers on the runway clearing volcanic ash at Fuamotu International Airport, the country's main airfield. It said the clearance operation was being done with shovels and wheelbarrows and that no heavy excavation machinery was observed. The Tongan government said wharves were also damaged in the eruption. Government directors will appear before the Senate this week to confirm their appointments, including the director of Kvzk Tv. The nominations were introduced last Friday in the Senate and assigned to the appropriate committee for confirmation hearings. Along with the nomination letters, the governor also submitted to the Fono resumes and other information, including copies of college degrees, for the lawmakers to review. The nominees include Lisa Tuato'o of the Office of Disaster Assistance and Petroleum Management and Misipati Salanoa of the Territorial Energy Office. Governor Lemanu and Lieutenant Governor have met with Senate President Honorable Tuaolo Manayafruin and Speaker of the House Honorable Savali Talavauale to discuss plans for the 2022 Constitutional Convention. The Director of Office of Political Status, Constitutional Review, and Federal Relations, Dr. Tapa'au Dan Anga, presented strategies and programs leading up to the Constitutional Convention. The theme for this year's convention is O Lo Tofi, Lo Fa'asinomanga Ma Lo Fa'avae. One proposed program is a student-led constitutional convention with the Department of Education. It is scheduled for April 2022. Students will experience how important it is to understand the American Samoa Constitution and the current political status in detail. The Speaker of the House also expressed how impressed he was to see the strong partnership between the administration and the Fono early on. Governor Lemanu said, "It is important to grasp the interests of the youth as they will become the next leaders of our territory." The last constitutional convention took place in 2010. Media training is not a term one hears too often, although it is far more useful than it sounds. Last week, Kvzk TV hosted an intensive media training day to ensure news staff have the skills to accurately and effectively report on issues that impact on the lives of American Samoans. Other media representatives from the Office of Commerce and the Department of Human Resources also attended. The training, co-hosted by the Office of the Governor, ensures journalists inform citizens with news that is accurate, fair, and balanced. The one-day intensive media training day was to ensure journalists and those in government departments writing press releases have necessary skills to accurately and effectively report on issues that impact on the lives of American Samoans. The government is supporting this training because of its commitment to ensuring journalists inform citizens with news that is accurate, fair, and balanced. Reporting in American Samoa also requires journalists to have skills in phono reporting, which requires them to understand protocols and processes, which are often complex. With guest speakers and media experts, this media training aims to support them to understand these complexities. The director of the Office of Public Information, Aolua Solomona, said the training enhanced phono coverage of pertinent development issues. According to Aolua, Kvzk TV hopes to improve the capacity of its journalists to report responsibly and mediate discussion about key issues affecting development, said Solomona. He added, many of these issues arise and are debated in phono. The media play an important role in communicating to citizens what is happening in the phono and what it means for the community. Workshops and trainings such as the media training are important in the context of improving good governance and creating a better understanding for citizens of their phono, said Solomona. Representatives from government departments also attended for a session with veteran journalist Monica Miller, who has a vast experience and knowledge in media work.
Finally, in our news from Apia, the Samoa Ministry of Commerce, Industry and Labor has confirmed more than 100 Samoan workers in Australia on the Seasonal Workers Program have tested positive to coronavirus since they arrived there. The Samoa Observer reports the ministry's CEO, Pulotu Lyndon Chulin, said all workers on this short-term employment scheme to Australia were fully vaccinated against COVID-19 before departure. However, he said more than 1,000 workers from participating Pacific Island countries have tested positive. Pulotu said there have been no reports of Samoan workers in New Zealand returning positive tests. He confirmed more seasonal workers are scheduled to leave Samoa on flights approved by Cabinet last week, and his office expects the number of workers in Australia to reach 3,000 soon. The Australian Seasonal Worker Program started in 2011. Now here's your weather report. Tonight through Wednesday night, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 88, variable winds up to 10 miles per hour. Thursday through Sunday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, variable winds up to 10 miles per hour, and that's your weather. American Samoa, that concludes Talafo for this evening. Thank you for joining us. Good night.